Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Evening, sir. Good evening. Good evening. Yes, we have started understanding chemical reaction, right? Writing the chemical equation and balancing, correct? So we have taken different chemical reactions to balance. So let me recall what we studied in our previous classes. So in previous classes, we understand what exactly chemical reaction is, how to write the chemical reaction, and what is the necessity of writing chemical reactions and balancing it, right? So why we have to balance chemical reaction? In order to satisfy, the law of conservation of mass. How much reactant we are taking, the same amount of product will be formed. Product is different, reactant is different, but the mass, the amount of substance what we have taken and the amount of substance which formed, both should be equal in terms of mass, correct? To obey law of conservation of mass. Law of conservation of mass says energy can neither be created nor be destroyed, but can be mass can neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one form to the other form. ಹೇಗೆ ಮಾಸು ಅದೇ ತರ ಎನರ್ಜಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. Law of conservation of energy. So let us take few more reactions. Okay. Fine. So let us take some metals. Metals ಯಾವ್ಯಾವುದು metals? Example, magnesium. Again, magnesium. If we take magnesium, when magnesium is made to react with acid, okay, we'll take magnesium Mg. What is the physical state of magnesium? Yes, it is a solid, correct? And when this magnesium metal is made to react with dilute acid, like, let me take constant is dilute sulfuric acid, okay, H2SO4, dilute sulfuric acid. When magnesium is treated with dilute sulfuric acid, see, one thing you should understand the logic behind reacting metal with dilute acids. Reacting metals ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರಬಹುದು, ಸೋಡಿಯಂ, then aluminum, zinc, nickel, iron. Okay, all these metals are reactive metals. They are very reactive. So ಈ ತರ reactive metals ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು acid ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, acid like it may be dilute sulfuric acid or dilute nitric acid, HNO3, dilute hydrochloric acid like HCl, ಈ ತರ. So when you take these reactive metals with dilute acids, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ carbon dioxide. pardon? Salt plus carbon dioxide. Salt ಕೊಡುತ್ತೆ, perfect. They'll give the corresponding salt, ಆಯ್ತಾ? But they liberate hydrogen gas. Carbon dioxide ಅಲ್ಲ, carbon dioxide ಎಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದು ಬಂದಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ H2SO4. ಎಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Along with that, there will be liberation of hydrogen gas. ಯಾವಾಗ ಆಸಿಡ್ ನ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ, ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Okay, when acid is treated with reactive metal,
ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಲೈಕ್ sodium, magnesium, potassium, aluminium, iron, zinc, chromium, nickel. All these are reactive metals. Immediately they react with acids and they liberate hydrogen gas. Correct? They liberate hydrogen gas. ಇದರಲ್ಲಿ corresponding salt ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ H2SO4 ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ ಹೌದಾ? SO4 2 minus sulfate. Magnesium the charges to Mg2 plus. So Mg2 plus SO4 2 minus. ಅವೆರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? You will get MgSO4, magnesium sulfate. Along with this, it liberates hydrogen gas. Chemical reactions. In any chemical reaction, if there is liberation of gas, ಯಾವ್ದಾದ್ರು gas liberate ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, will indicate that liberation of gas like this. ಈ ತರ ಒಂದು upward arrow mark ನಾವು ಅದನ್ನ represent ಮಾಡಿದ್ರೆ, it indicates that gas, that particular substance is liberating. Correct? That particular substance is liberating. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ magnesium plus dilute H2SO4, it gives corresponding salt, magnesium sulfate. ಅಲ್ವಾ? magnesium sulfate ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ MgSO4 ಬರುತ್ತಾ? MgSO4 ಅಂತಾನೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? Correct. Obviously, reaction is balanced. Correct? MgSO4 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? Mg magnesium sulfate. ಅದೇ ನೀವು ಇವಾಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ತಗೋತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಬಹುದಾ? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let us take potassium. Potassium metal. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಣ? Let us treat this with another dilute acid. ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? Potassium, sorry, HNO3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Nitric acid. Another dilute acid, HNO3. ಅಲ್ವಾ? Potassium is treated with dilute nitric acid, HNO3. ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? K+ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ನಲ್ಲಿ NO3 ಅಂದ್ರೆ ರಾಡಿಕಲ್, ಅದು ಆಸಿಡ್ ರಾಡಿಕಲ್. ಅದು ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ K+ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. NO3 ಆಸಿಡ್ ರಾಡಿಕಲ್, ಅದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? NO3 ಮೈನಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ K+. K+ ಮತ್ತೆ NO3 ಮೈನಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Yes, you will get KNO3 ಅಲ್ವಾ? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ H2 ಅಲ್ವಾ? Yes or no? Yes. Potassium nitrate plus H2. Correct? If students, if you can enable your video, it will be great help for me so that I can interact with you better. Okay? Good. Thank you. Excuse me, sir. Thank you. Thank you so much. Okay, ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ನೀವು? ನೋಡಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? KNO3 ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ? KNO3 ಜೊತೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ? H2. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ H2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೇಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ H2 ಬರ್ಬೇಕು. H2 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ H ಇದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಹೌದಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? 2HNO3. 2HNO3 ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2HNO3 ಮಾಡಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಆಯ್ತು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 2 into NO3 ಅಂತಂದ್ರೆ 2NO3 ನೇ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 NO3. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇದನ್ನ? 2KNO3. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. 2KNO3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2K ಇದೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈ ತರ ಆಗತ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬರೆಯೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬರದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದ್ರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು? ಈ ತರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಜಿಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಜಿಂಕ್, when zinc is treated with dilute hydrochloric acid, HCl, dilute hydrochloric acid, HCl, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ZnCl. ಸಾಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? Zinc chloride. ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರಬೇಕು. ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ZnCl. 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 ZnCl2. Perfect, excellent. It is ZnCl2. Very good. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಜಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಿಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ Zn2+ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು? ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? Zn ಚಾರ್ಜ್ 2+. ಸರ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 2+ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಅದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2+ ಬರುತ್ತಾ, +1 ಬರುತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಪರ್ದು +1 ಬರುತ್ತಾ, +2 ಬರುತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ್ಲೇನೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೇಯಿಂಗ್ what you can do is you can try to remember the charges. ಹೇಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಸರ್? over a period of time when we practice the chemical reactions, ಯಾವ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ದುನೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಂಕ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ +2. Cl ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು -1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ -1 ಇದೆ. ಈ 1 ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, Zn. ಈ 2 ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, Cl2. ಸೊ ಇದನ್ನ 1 2 ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ Zn Cl2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೋಪ್ ದಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, zinc is also active metal. Zinc is also active metal. So if zinc is active metal, when it is treated with dilute acid, it liberates hydrogen. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕಬೇಕು. That's the basic understanding. Whenever we react active metals with dilute acids, it gives corresponding salts and liberate hydrogen gas. So ಹಾಗಾಗಿ H2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? No, because here we have H2, right? And left hand side we have only hydrogen atom, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಯ್ತು ಇವಾಗ? 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಾವು? Because we need 2H. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ Cl2, ಇಲ್ಲೂ Cl2 ಇದೆ, ಇವಾಗ ಇದು 2Cl ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Got it? ಜಿಂಕ್ ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Hope that's clear. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡಿ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ we have taken active metals. Correct? In the reactant side, one of the reactants active metals. Other reactants dilute acids. Correct? So what we are getting in the product? Respective salt. ಇವಾಗ ಇದು ಯಾವುದು? zinc chloride. Zinc chloride is a salt. ಇದೇನಿದು? potassium nitrate. Potassium nitrate is a salt. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು? magnesium sulfate. Magnesium sulfate is a salt. ಅಲ್ವಾ?
and ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ hydrogen gas. It liberates hydrogen gas. So we can conclude the reactions ನಾವು conclude ಮಾಡಬಹುದಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? When active metals are treated with dilute acids, when active metals are treated with dilute acids, they produce corresponding salts, and liberate hydrogen gas. And liberate hydrogen gas. ಆ ನೋಟ್ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು? Yes, sir. Good. Thank you. ಬರ್ಕೋತೀರಾ? When active metals are treated with dilute acids, they produce corresponding salts and liberate hydrogen gas. Okay na? Yes, sir. Okay. Shall I erase this? Sir, Yes, sir. 2 minutes, sir. Yeah, no problem. ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Don't worry. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿ. Excuse me, sir. ಹಾ ಹೇಳಿ. Sir, which chapter you are doing? Chemical reactions and equations. First chapter. Okay, sir. Thank you. Chemical reactions and equations. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. There are n number of chemical reactions. ಎಷ್ಟೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು Sir, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ can you move that side? ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ there are some chemical reactions, they follow some logic. ಏನು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಜಿಂಕ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂನು ತಗೋಬಹುದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತಗೋಬಹುದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ತಗೊಂಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ತಗೊಂಡಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತಗೋಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬರೋ ಬದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದೇ ತರ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ತಗೋಬಹುದು. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, NaNO3. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl. ಅದೇ ನೀವು ಜಿಂಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ AlCl3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಈ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ active metals. When active metals are treated with dilute acids, they produce corresponding salt and liberate hydrogen. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Shall I erase this? ಅನ್ಸ್ಬೋದಾ? Sir, can you give me 2 minutes time? Shall I erase this now? ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay. ಇನ್ನೊಂದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು? ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ NaOH ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Na that is sodium. OH ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ NaOH ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಟೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ NaOH. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು? HCl ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ NaOH ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. In most of the compounds where OH is present, that is called base. Base ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. OH ಇದ್ರೆ NaOH, KOH, CaOH twice, calcium hydroxide ಈ ತರ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ NaOH. ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ NaOH ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? You know that sodium, what is the charge of sodium? Na+. Hydroxyl radical OH, ಅದರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನು? ಮೈನಸ್. OH ಅದೆರಡು ಸೇರಿಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ರಾಡಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಡಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? X minus, CO3 2 minus, SO4 2 minus, NO3 minus ಈ ತರ ಅಲ್ಲ. They are called radicals. Okay, so ಇಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು NaOH ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, Na ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾ? Na1 OH ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1, ಈ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾ? 1:1. ಸೊ ನೀವು ಬರೀದೇ ಇದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟ್ NaOH. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇದನ್ನ ಇರೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. NaOH ಮತ್ತೆ HCl ಬೇಸ್. NaOH is base. HCl is an acid. Yes. In chemical reactions where acid is treated with base, acid ಮತ್ತೆ base ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Salt plus water. Absolutely fantastic, very good. Salt plus water ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? Very good. It gives salt. ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Sodium chloride. Absolutely. HCl ಇಂದ Cl minus ಬರುತ್ತೆ, NaOH ಇಂದ Na plus ಬರುತ್ತೆ. So you will get NaCl. NaCl is a salt. ಅಲ್ವಾ? Plus H2O ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೋದಾ ನಾವು?
ಸೂಪರ್. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ. ಐ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ CaOH ಟ್ವೈಸ್. ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದಾಗ CaOH ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ Ca, the charge of calcium is Ca2 plus and OH it is minus ಅಂದ್ರೆ -1. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ OH -1 ಇದೆಲ್ಲ ಈ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಈ 2 ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು OH2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದು ಸೇರಿಸಿ 2 ಬರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ -1 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ OH ಗ್ರೂಪ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ OH ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ we will write twice CaOH twice, that is calcium hydroxide. ಅಲ್ವಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಫೈನ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಆಸಿಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಿಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದು? H2SO4. H2SO4 sulfuric acid ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ is treated with sulfuric acid ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲೂ ಸಾಲ್ಟ್. ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ ಅದು? Calcium sulfate. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ Ca ಇದೆ ಅಲ್ವಾ and SO4. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? 2. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? 2 ಮೈನಸ್. E2 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, E2 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2:2 ಆಯ್ತು. ಎರಡು ಸೇಮ್, ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ CaSO4 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ of course water, H2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾ, ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? Is this reaction balanced? No, sir. No. Then how will you balance this? H2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ H2 ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ H2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ OH twice ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ 2 H ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 + 2 4 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 2H2 ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 + 2 4 ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 4 + 2 6 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 4, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 4 + 2 6 ಆಯ್ತು. SO4 S1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 1, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು. ಸೂಪರ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. NH4OH. NH4OH. What is the name of NH4OH? NH4OH ದ ಹೆಸರೇನು? Ammonium hydroxide. Fantastic, fantastic, very good. It's called ammonium hydroxide. Excellent. Ammonium hydroxide. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ NH4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ NH4 ನ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ NH4 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, OH ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎರಡು ಒಂದೊಂದೇ ಇದೆ, 1:1. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ NH4OH ಅಲ್ವಾ? NH4OH ಅನ್ನ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಣ? HNO3 ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್. HNO3 is also an acid, right? NH4OH plus HNO3. This is nitric acid and this is ammonium hydroxide. Salt ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? NH4NO3, ammonium nitrate. This is called ammonium nitrate plus H2O.
plus H2O ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು? when base is treated with when the base is treated with an acid, it takes place neutralization ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬೇಸು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಸಿಡ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. when base is treated with an acid, it forms salt and water. when base is treated with an acid, it gives salt and water. Alva? So we can conclude when base is when base is treated with base and acid, they have got opposite property. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಕುಳ್ಳ, ಎತ್ರ, ಡ್ವಾರ್ಫ್, ಟಾಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಣ್ಣ, ದಪ್ಪ, these are all the opposite, right? ಹಾಗೇನೆ acid to base chemistry ನಲ್ಲಿ they are opposite to each other. In chemistry, base and acid they are opposite to each other. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ? when base is treated with acid, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ? when acid treated with base, it neutralizes ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ when base is treated with an acid, or instead of treated, you can also write neutralized. When base is neutralized with an acid, they form respective salt and water. They form respective salt and water. Hope that's clear. ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಇದನ್ನ? Yes, sir. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. Yes, sir. Quickly write this. Shall I erase this? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay, thank you. So like this, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು acid, when it is treated with the base, it undergoes neutralization to form salt and water ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? When active metal is treated with a dilute acid, it gives corresponding salt and liberates hydrogen gas ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಇದೇ ತರ there are many different chemical I think somebody might be facing some internet problem. Okay, am I audible to everyone? Manya, Madhura, Kalavati, yes ಅಂತ ಇದೆ ಹೆಸರು, but Yes, ನಮ್ಮ sir. ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. Sir, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು. Correct. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆದರ್ಶ.
ಆದರ್ಶ್ ಸೂಪರ್ ಆದರ್ಶ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಧುರಾ ಎಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yes, sir. ಚರಣ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸೂಪರ್. ಏನೋ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ. ನೇಹಾ, ಶಶಾಂಕ್, ಸಂಜನಶ್ರೀ, ಕುಮುದಾ, ಕೀರ್ತನ, ಚಂದನ, Yes, sir. ಸಾನಿಕಾ, ದೀಕ್ಷಾ, ಭುವನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. ಓಕೆ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡುವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ there are different chemical reactions. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. there are different chemical reactions. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಒನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ how to write chemical reaction, and once we wrote the chemical reaction, how to balance, and before that what is the essentiality of writing the chemical reaction ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದೆ, ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೇನೇನೋ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಚೆ ಬಂತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ advantage of writing chemical reaction. And not it is just that writing the chemical reaction, we have to balance it. ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? Because in nature, that is the law of nature, law of conservation of mass ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ ಅದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಸರ್, ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನ ಕುಟ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೇಚರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಅದನ್ನ ಒಬೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11th ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. So now, as I told you, there are different chemical reactions. Different chemical reactions. Only one such type of reaction is combination reaction. Combination reaction. Combination. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರೋದು? ಓಕೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ a name itself indicates combination, combine ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. When two or more than two reactants, when two or more than two reactants combine together to form one compound. ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಸಾಲಿಡ್.
When this reacts with oxygen gas, gives what? Carbon dioxide gas. C plus O2 gives CO2. What is the physical state of carbon? That is solid. What is the physical state of oxygen? That is gas. When these two combine together to give CO2, CO2 is also a gas. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಬಂತ ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಇದೆ. Let me take one more example. H2 gas plus Cl2 gas gives 2HCl gas. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ತರ ಇನ್ಯಾವ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು? H2 gas plus O2 gas gives H2O liquid. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2H2 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 2H2 ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಂತ, ಹಾಫ್ O2 ಈ ತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2H2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೇಗೂ ಬರೀಬಹುದು, ಹಾಫ್ O2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ O2 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ 4 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೂ 2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದು. ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾರು ಬರೀಬಹುದಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ H2O liquid. Calcium oxide plus H2O liquid ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Calcium hydroxide, CaOH twice. Sir. Ah. Mg plus O2. Super, fantastic, excellent. Mg plus O2. Mg solid, O2 gas, MgO magnesium oxide solid. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ O2 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ O ಇದೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದರ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರೋ ಕಡೆ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ ತಗೋತೀರಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರೋ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳಿ, Zinc, sir. ಜಿಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಜಿಂಕ್, ಆ +2 ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, +2 ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬೇರಿಯಂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್. ಬರುತ್ತಾ? Fe ಐರನ್, ಐರನ್ ತಗೋಬಹುದು. Fe ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು FeO ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Hope that's clear. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ? There will be more than one reactants, or you can write 2 or more than 2 reactants. 3 ಇರಬಹುದು, 4 ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸದ್ಯ ಬೇಡ. We can take all these reactions. When 2 or more than 2 reactants combine together to give only one product, then that reaction is called combination reaction. Okay? Combination. Either definition alla ನಾನು next class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Definition, then the characteristic of combination reaction. ಈ combination reaction ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ?
Okay, sir. ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾಳೆನೋ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, sir. Great, fantastic. No problem, don't hesitate. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. We will help you out. We will explain each and everything. We will explain. Don't worry. ಬಟ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಮ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದಲ್ಲಿ when they look at the students. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನೇಬಲ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? Yes, sir. Fantastic. Let me just take your introduction, brief introduction. Manya Suresh, where are you from? From Stella Maris School. Bangalore only. Yes, sir. Okay. Madhura, Yes, sir. I'm from Bangalore. Bangalore. Adarsh, Sir, I'm from Bangalore. pardon? Bangalore. Okay. Charan, Bangalore, sir. super. Sanika, I'm from Mysore. Mysore, very good. Neha, Bangalore. Okay. Shashank, Sir, Mysore. Mysore, super. Kumuda, Kumuda K, Sir, I am from Mysore. Mysore, excellent. Kirtana, Sir, I'm from Bangalore. Bangalore. Chandana, I'm from Hubli. ಹುಬ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಈ ಚನ್ನವೀರ್ ಕಣಿವೆ ಅವರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಆ ಕಣಿವೆನೇನಾ ನೀವು? Allah, ಕನ್ನಡ sir. poet? ಏ, ಅಲ್ಲ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಚನ್ನವೀರ್ ಕಣಿವೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ದೀಕ್ಷಾ, Bangalore, sir. ಗುಡ್. ಭುವನ್, Bangalore, sir. ಸೂಪರ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ. ವಾಸುದೇವ್, ಅನನ್ಯ, Bangalore, sir. ಓಕೆ. ಸಂಜನಶ್ರೀ, Mysore, sir. ಓಕೆ. ಮೈಸೂರು, ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ನನಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಹೊಸ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಹೊಸ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡಬಹುದು. ಏನು? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ H2O ಗಿವ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ವೆಸಲ್, ಬೀಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಈ ತರ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬೀಕರ್ ನ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೀಕರ್ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಬೀಕರ್, ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತದ. ಸಿಂಪಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಅವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಆತರ ಏನು ಕೈ ಸುಡಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಕೈ ಸುಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ.
ಅರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅದು ಹೀಟು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಆತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೀಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆತರ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್? That we are going to study in combination reactions. Okay. Hope you enjoyed this class. Thank you. Thank you, students. Take care. Bye bye. Thank you, Bye, sir. Thank you. Thank Thank you, you. sir. Thank you. Bye. Bye and Thank thank you, you. sir. Thank you. Thank you so much. Bye bye.